Adeshima my mamunyina ha UTV kase boy nsa aka no dubienu ebremu na yede ebremu yede free ship house abeka junction akra betimi ahweye ewo Facebook eno eye UTV Ghana sanso ena abetimi ahweye ewo DSTV so channel 360 na enmako bi adaro mo maso yasram yede dubienu kase boy eba eye this way chocolate drink yo hia eye ensohie ye wo special ice mineral water eno so ye nsuo sanso ene ye wo special drink ye anonom de ye wo special energy eno sa wo ye adwuma na ebodu mienu na wabra na kyese bibi nkoyie e wo se unya bi ebetimi abo ama ahode no so etimi akọ enkan na wo pe special energy na wanom ye wo best point savings and loans best assurance best pension wo mo na aso asene ama ye de du mienu kase boy eba na de edimu akotene bi ene se Sierra Leone minor abo mampanyi abaso se yenim se Akosua no na wo ye dwemtirani wo mo kire se wabo pa ma man na koso nti abaso bode kase na wode ama no osofo hwe ensase so na wo kire se galamse ekun no enya de a yebetimi adi nkugo wom enu nti wo mo beye de o betimi bia se de beye a yebetimi akon enkoden na enuoma so etimi akoso otumfo osei tutu kire se ensase ho nsensem a wo behwe na ohene bi akoton asase ama nipa mienu ho manson ne ho ntokwantok akum nipa prepre nipa no enam so esei eye nananom atena nkonwa wonom din ewo ahenie ene ahensie mu ensensem sanso ene yekọ asantimantem kro no amu ansutaman wo mu suku no eja to ama na hye yebekọ ne akohwe sede yesi ebaaye ensem bi ka ho na mede bramo ewo kasebo midi ede Akosua Sarpong afi kasebo no emu ensem enie Ghana mampanyi na ado dankwa ekufu ado akopie mu ewo Sierra Leone abasobode kese pa na ode amano wo kire se ono ababeye ECOWAS chairman ene na dwumaso a wo ye se de wasi aboa ama oman na nkasa timi akonkan no wo mo edi afidida mfinhia aduosi a wo mo enya won fa ahudie no enam so ama wo mo abona baso abasobode kese ena wode amano a ni nyina no ose wei eye kese pa wode e kire se kabima min kabino wama na ye adwuma. On behalf of the government, Republic of Sierra Leone, to award you the most distinguished order of Grand Commander of the Republic of Sierra Leone, to the President of the Republic of Ghana, His Excellency Mr. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, for his selfless contributions to deepening democracy and the rule of law in Ghana, and heightening and providing leadership for regional integration and cooperation in Africa. This award also recognizes the immense contribution of the Republic of Ghana to the restoration of peace and democracy in Sierra Leone. Ladies and gentlemen, His Excellency Mr. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Let me, on behalf of my government and the people of Sierra Leone, formally welcome all of you to this, our beautiful country. I'm particularly grateful that you have honored our invitation to join us in our 60th independence celebration today. 60 years ago today, this great and promising country gained independence. For us, this 60th independence anniversary is a celebration of our trials, tribulations, and triumphs as a nation. The most painful of these trial periods, as we could recall, was the 11 years civil conflict. Somehow, we have survived as a nation. We are taking this opportunity to thank those sister countries who have supported Sierra Leone to regain its former glory. On behalf of the governments and peoples of all the countries represented here, and on behalf of the ECOWAS community, I congratulate warmly the government and people of Sierra Leone on this momentous achievement. Indeed, if there's any country in West Africa that has shown resilience and the will to persevere in the face of numerous challenges and obstacles, there's no better example than Sierra Leone, and this is worthy of commendation. The theme for this celebration imposes a sacred responsibility on each and every one of you
to contribute your quota to the construction of a happy and prosperous Sierra Leone, in which all of you, including particularly the youth, women, and the vulnerable in society, will have equal opportunities to realize your potential and build lives of dignity. That is when your country's independence will be meaningful. I wish you all a happy 60th anniversary and God's blessings. May God bless Sierra Leone, Mother Africa, and us all. I thank you for your attention, and thank you once again for the honor. Yet one so edia na watwi mu na watwi a watu asi ho ede ehwe na yede akai said the Ghana your constitution ana Ghana mamra said yesi ede ebo man hu bra no ye hwe na ye chechero manfo na efri afimpinu ne baako 2001 na National Commission for Civic Education womo brebia eduru afibia no womo ti Simontene so ne manfo di nkomodi nkita ho he chechero mo Ghana ye democracy ana se kabima men kabine said yesi eye adwuma o chese afi apema hankron aduokron 1992 afi apema hankron aduokron mienu ye kuru kire we de gu krata so no said the Ghana kabima men kabiatimi akoso no na esefata say ebetimi etu eho anamon ne aye sede esebia ama obibia timi ate ase eno enam so ama eprodet so aduonu enwotwe bia na free afi apem ahankron aduokron mienu 1992 April 28 no wo cheda ekuruchire na odi aboda wuro edi akire eno na National Commission for Civic Education ye kire say wo so eto aso free sa bre no abesi se yeyei eti afi nso so asan asibio eno wo kire say obenam Montene so aboda wuro edi akire omanfo akire say sa ye constitution no eyade a esefata se wohunu na gu trimu hu se de mra ne sitie e wo memu na watimi ehunu de ye watimi ehunu de enye de esese wo ye de ni kwansa wo ye se obetena ho ma obi atiatia afa ahodie sa enuoma ni nyina no wo betimi ehunu na ahia wo na wo hu ne sa eboa eno nti National Commission for Civic Education say ekoba say ya eya Ghana ye constitution no wo mo print bi wo mo di gu krata so na ekuta wo mo sa no mo na Montene so no mo bon da ro kire wo manfo ebi wo honso wo mo du ba bi wo mo timi chicheche bia na wo mo a wo mo ni bie no wo mo nsa aka bi so ni makenkan so age na de kofi a wo ba na de ama no no akenkan ama no wa chechire wo mu na chese bibia akọ enkan wo chese we eya akonya soronko a wo de eto ho na wo de ama obi bia enu nti yemfa ye hunyim se de be ya Ghana ka bi minkabi no ebetimi akoso ne emra no so aye adwuma ama yenya emfasopade afri so eti we mu nyina no afri National Commission for Civic Education womo na womo de aba wo chese yenhwe na yeni so na ebeboa ama bibia akonkan a we afri wonom akache eba yet waso edia emfinhye aduosianie na Volta River Authority wo fiti asese wo ye enyinam eho adwuma na emfinhye aduosian 60 years no wo ahye ho fa na ahyefan mu na opanyimpa a woda wonom ano ora Emmanuel Entwi dakwa wo kire se ohaw amane atepo ewom etini nyina no wa kire mu ohaw a ewom no wo maka enuama panso ewom no ade opanyi ene nsentwerefo akasa wa kire mu companies so omu tu anamana so omu call menima edu omu 50th anniversary and nankayeta celebrate but yes you say 16 so important especially we are assistant na ye say you say niam abe na yetumi aye as vinary in the last 60 years okay eno na ade yedwen ho ne say na sense yetena ho niam api ho ye dikan aye ye dikanfo Akosua mobile yen ye de buy okay after nurture no san ye pong eno na aboa ma say ye economy na ye fa kon ababisi after ye pong wie no ye san decide say ye use nsuo nko de ye nyama ho ne a ebe ye den nti after no so ye decide say ye de ne friend no ade wo potokasem say thermal plants be kan enso ye ne di kan de buy power e wo not nyina no very na de buy from 1987
and you extend the power from Kumasi, you call Sunyani, you call Tamale, you call Boga, and I say Ghana afanunya at the electricity. Yeah, so now if you decide to say, you neighbors, Togo, Benin, and at the Cote d'Ivoire, and Burkina Faso, because Nyamia Boye, our money in contribute to Isiona Eba Akosua. You decide to say, you never the electricity, you better home this year, Mao. Yes, sir. Until from 1972, and you decide you started to supply power ma Togo Benin. 1983, you supply power ma Cote d'Ivoire, and recently, 2 years ago, you started to supply power on a large scale to the Burkina Faso. Until you make people yen ye buy, okay. So like you can watch me. First one, Obroni friend say Portugal they say utility scale. Near Esun Kesia Okwa it is a farm. Asula obi. Yen the first one back Ghana han. Yeah Navrungo in 2012 or 2011 if I remember. Inti niame piwa you feel say yeah this 60 years enyen kaye mobia na adekra and then say which is the primary reason yeah celebrating say ribia yeah no yeah so by facilities mo unwo broni unwo bia ofi ba bia ye pese ye projector ye pese ye running operations ye na ye planning ye na ye design ye na ye implementing na ye na assign operate. And so the Ghanaian ye pese crofo say Ghana so yanso ye betumi aya na yankasa. Aswafo a wono ene hwe ensase na obade nyoma ode adom yen ewo ensase ni mu akopie mu atoye mantem mu se de edika bom amane dada na odi na fu amiru na koye na eno o che se ye hwe galamsey anase wo mo ni nkrata a wo mutu fo magudie ene ba bia na enipa na atiesi no enam so ama ye ku a ye no nyina esei afa ye nsu anso esei wo se ye biti se koko eno baye dia ye ni nyina enei obekono nsase no maye ne pasa eno oche se we yentimi ntina se ema ye ni nkugo wo mu ntin tokwane de ye kono koden pa. This time around, the small scale miners need not come to Kaka. We will rather go to them wherever they find themselves. In Wale, in Bole, in Tapwa, in Chebi, engage them on site so that we can engage each other, teach them, and they will start doing the right thing. We also want to engage regarding the rivers that have become polluted. Research that we have done on campus shows that it is possible to clear these rivers. The tradition has been that we will wait, and when the small scale miners stop working, the rivers will clear by themselves. Over the years, it has not cleared. And I think it is time for us to force those colloidal particles to settle. And we have the technology to do that. We are seeking your help to get this one done. Together, we also want to thank you for the 9 MDF projects that you have instituted on our campus. The first one that has been completed is where we are sitting now. We have 8 others at various stages of completion. And I believe that as you go around, you will see them, and we are hoping that within the first year of your stay in office, you help us to complete all of them. Thank you very much. Wa sa nsensem ya ho na ye kasa yi ene anopai krata apie efri atenaya a wo mhwe amaneboso mekire Ministry of Information na krata e wonu nyafo kodwo pon kroma a wo ye osoafo no no na nensa ehye ase na sei na krata no ese wa chese na no ada mpanimfo koye ekosi nkonwa ma wo mo ehwe kwan yo mbefa so ama galamsey ene ensase ensuansu a yese no ye betimi ahwe na yesi ano ekwan eno no eye eproda na etosu edu 9 ne da na etosu edu enum na no na krata yi bo amane se mampanyin eye Nana Ado Dankwa Akufo Ado wonu ankasa na waka se Ghana Armed Forces wahye wo mo se wo mo ntinsim na wo mo nye operation sa operation yi pachotie ni yie o se yenyi enipa ene nneoma ewo baby a ensuwansuwa wa wo mu etu efomagudie ewo ho enti wo di remove or say remove all persons and logistics and nneoma ewo ho ni nipa ewo ho no asojafuo enkonko yi wo mu nyina emfamfiri ho
saa operation yi wo mo fiti ase ene anopa yi eye product to so aduonu enwoche ewo river pra esuo pra eno wo mfimfini mantem fam kosi atoye mantem wo say asojafo ahanu 200 wo mo ye Ghana Armed Forces wo mo na ekwa akoye operation ati say yi Ministry of Defense atena ya wo mo hwe ye bambo ehun nsem ene Ghana Armed Forces no ene wo mo ede sa asojafo yi ba ana wo mo de yes operation nyame ya adom a efiada eba yi ye product to so aduasa ewiadu mienu de omo koye de ekosi ye omo beka ama obi ate akwakodru sa wei ene asem a free Ministry of Information eba wo chese operation ene na omo yeye wo mo to mu anyame ya do efiada de na sa operation ya wo mo eyi na wo mo ede eho ama ne bonyina aba beto ho ama obia ehun sede esi etie we akoye se ne Ghana Navy asojafo no mo nsuo so no wo mo na sesei wo mate asim enti se eye logistics enuoma a wo mo de ye adwuma enipa mo sa mining site akodo eye ensuo mu ena wo mu si edu wo mu dwuma no ye koyi wo mu afiri ho ye kan se remove ya nka se o mo ankasa mfa mo pe emfiri ho se aka na o mantie de a na chese ne ye de force asojafo ebe pam nyina e de afiri nti mfonyine ni bi ena ye wenim se ebra edi akire no ebi beba ma ye hunu se de esi ekoye yetwaso ediana yeba enkranmantamase onumunyafo Janet Olasimensa wono ye aban krache panyini owo dome ene ne mpotamu no akọ dome market wakọ akopie mu wo ha wo chese eya traffic wo hododo enu nti ene edi congestion koso adwadifo mbetena kwan ho cars e park ni nyina no wode nani kotwa wisi akọ akọhwese ebefiri ho aye adwuma bie mu nto aba enkramantam suafo edi abano abakra chipenifo wo enkranyada etan wachi ga East Mexico pon assembly abakra chipenyi onwonyafo Janet Olasimensa echiremu se wonhwe ema domene ne potamu enyefi eno enti no domi dwadi bia no ne nimpenifo akwa akohwe sede ho abo apeso ne kwan befa so a yebehunya mu amemu atete na emu adawo no kama ebra wone empenifo akohwe wieye no wone adwadifo ne mpenifo kasaye edi dwumadi omba bedi no eto manim kyeso mu siesio mo ho esanse ba be di congestion exercise e wo market ni mu ye new regional minister wakansi sudia se e wo se ye nkran man yi mu emute ana esan ye adwuma be ne se ye nyina bedi mmra so na ye ntutu rengu basabasa bebi a wo se pedestrian nante na seja isuo kwan mu na ye si dan san nyoma ni nyina tia ye mmra kase no enu nti e wo say assemblies ni ye take charge e wo sa akwan no so ye nyina ye beja tum say president aka say opese Ukraine the cleanest city in Africa and ni nyina begina menu mienu nyina so na yetumi ama Ukraine aye krabehwe nti anu ho adwuma na ye ne eye dwom nti no bebi a wote no eye kwan a kogya no mu ubenya bebi atena aton wade ntumi enfa kwan ne fa se woche bayire wom that is not done anywhere I don't think you took kwan kwa ye bebi a ye hu se ho ye fe nti no omudi omuni obo ye nipa te se ye ya nti no tambe ya ye wo mu ide. We are going to enforce the law. The laws are there to govern all of us. Inti yenina yebedi mrapon so. Bia na japade bia won kwam bia se omomode no yeden onyi free o. Afi whether focus from ya tell say insu na beto na den frama anu odi na yeden eba. Enti no so de japade kosi kwam mu, o de japade kosi insu ja. Na insu to anata from bone den semma anu be din. Obi bia na de okwam mu no. Ono kasa nim se okwam omomode no onyi free o. Na enye authorities be ban san wa yeden we fiona ibi anya kama man yina ko pon omo barrier interchange no eno so afọ hwe akwan ne akwantempon so e kire se omo enhwe no munyi kwan ne se de be ya traffic bebrebe a wo mpotem no ebetimi akofom kakra ye di ni di kan kire pon barrier ho junction ho no e se media for mo na mo kwoti be ka kire yen nkrofo fremu nkrofo kasa
And as some nipa brew papa na 2021 as another year of rules, you know. Ye share a coin na and yet say interchange kasia ye be sinkwa and yes highway be a ye building kwa nemum ye hwe nemen kakra bi ne edi akotipa ye traffic congestion had been traffic congestion was social implication and implication is negative. There were negative social implication, you know, there were economic implication, there were even health implication. And the traffic congestion there, a whole some baby, ma wakon to create ting. I know the traffic be a client would be 10 minutes, 15 minutes traffic into 2, 3, 4 hours. Nancrofodim. I have my papa, a bind papa. And my ministry identify Sanyama Winumina. The ambassador Ghana for Natins, President Akosua and this was second term for safety, for everything. A quantum pony na no menu near your friend dualization. No, so the bear traffic in Nabicrum. And now, Osha a fee motorway roundabout, Echo Afrauna. First 17 kilometers, you know, ye double road, so near your friend, no, ye dualize it. Men you know 6 rows, but all the service rows, you didn't account sleep rows. It be quite do about 10 lanes. But I don't know yet long term kakra. It be take it 2-3 years and send a baby. But any exchange a better idea a human traffic no FU. Osofo a wono na ohwe nananom ene ahenie ene ho nsensem eye onumunyamfo Ebeneza Kodwokum wode atodwa se obefa akwanhodo so a obetimi ne nananom atenase eye a wohwe ahensie ahenie ene ho manso bebrebe a adoso ewo memu no wose wode enhyehyɛ foforo ebegu akwam no mahwe na saa ohaw ni nyina wetimi ayi afiri ho. Chieftaincy and Religious Affairs Minister Eyonwanyamfo Ebeneza Kodwokum na ochiremu se eba ahinsemu ntokwa ene wetimi wakamisa ase ho de na edoso pa na se ebe yebetimi akama asumdua ba na bambo akoso na ede embuntu abanntino wone asoye omuhwenkitade so aka abomu asese no yebepe platform bi ede esiwo no mo a yebeka ahinsem ewo so na aboa ama antiase aye adwuma wachira no wose enema ekoso nyada no ede adipefese ahimfo no epe asumdue enunti ono so beboa ama asumdue aba. I paid a courtesy call on Osajifo Amoti of Sarpong this morning, first to introduce myself to him in his capacity as the Ochihene, and then secondly to ask for his blessing, cooperation, guidance in my new portfolio, and also to have a very dispassionate discussion with him concerning the way forward for the institution and the ministry. There are a lot of disputes that have bedeviled the institution of chieftaincy. There are laid down systems and procedures for adjudicating some of these issues. It is only when these issues sometimes get out of hand that there's some direction as to mediation and other means of resolving the dispute. But otherwise, from the traditional council to the regional houses of chiefs and then to the national house of chiefs, these are the institutions or the structures that deal with the chieftaincy matters. When I assumed office, I asked for a report on all the cases that are pending in the various houses of chiefs, including the National House of Chiefs. And then I also requested for the age analysis of these cases, because it's very important that you know how long or how short these cases have stayed in the various traditional councils, so that if you are giving any directions, you give directions as to exactly what they have to do. So by and large, we are trying to get together
all these cases, and then to introduce innovative and expeditious ways of dealing with these cases. We are planning to introduce some form or some reforms in the adjudication of cases, and I'm sure once we get there, some of these cases, which have been there for very long periods, can be dealt with expeditiously. Asuyeye a ohwekuraye ho nsem wo mo akopokuase akobie lab foforo a wo de be nhwehwemu de afa ye nobaye ahodo a yedua ho sede be ya si yedua nobaye na betimi ayeye emoa bi ntinsi so anase emfa ohaw bia emfamreye. Chief Director of the Ministry of Food and Agriculture Ntimi Anko Dwumedi enu ase. Director of Extension Services Owura Posi Amene kasa woni dimu. Wakasa ye no wo kire say virology laboratory we ne beboa ama se bi abayirete bi a wo mokwa akodua ohaw bi e wo ho a wo metimi aye nhwehwemu dia fa ho na che say wo mato anu atwene ba bi kura na etimi aboa ama wo so dua bayiretire no a ene na che so wo mu atwa bayire ni dodo mu e wo twabre mu a wo de ensem atu edwase. The establishment of this seed virology laboratory, I understand, will ensure the production of quality seed yams relatively free from the yam mosaic virus. This is indeed a great boost to our seed industry and a step in the right direction towards minimizing the ensuring low yam mosaic virus in the country. Mr. Chairman, having a seed yam tracking platform here in PPRSD will also ensure the tracking and monitoring of quality yam produced and distributed by the seed industry. I am also informed that the seed tracker is already being used for cassava planting materials in Nigeria and could be improved to accommodate the tracking and monitoring of other crops in the near future here in Ghana. Owura Queen, Deputy Director of the PPSRG, no kasa kire say, sa virology laboratory we ne bebo mu yi papa ama se virus bi krampo no aba beja bayire bi so a ene eno ane se ombe hunu ne ntem so no mo aso ano na nkonkofo haw bia e ma meja wo mo bayire kuaye na wo mo eye ni nyina. Omo project bia ya twa ne sin ya fa ne yifsua na yifsua ndwumede odi ni se ohwe se yebenya bayire a ho te ne etumi de dua na edua etumi aso doso aman na etumi edibi o man ni mu ya dibi so akọ amanone ti na omo baye a na dwumede ade a ha baye no ye bibi a friend virus nti omo brain fidi a ebetumi de ahwehwe sa virus ni mu na bibi a ha ye baye no yetumi ama akwankyere ma yetumi de aso sa yare na no na afi so ya nkrofo tunton ne omebi a enye seed am friend seed nti omo brain ni hihye bi a yebetumi hu bibi a yedua seed wo papa bia na obi ope seed ne bi ne yetumi a direct no na omo eton no so omo etumi de omo ade na ato internet ne friend internet so na obi a pe bia wetumi hu se we eye seed papa. Afe yenko asante mantemu opem so otumfo osei tutu tena akonya so mfinhia aduonu mienu nie ne no na wode atu edwa kasetia se wohwe nananom ahemfo binum a ya omotonton nsase wo moton ma we no maton ma we afe ntokwasi obehwe no na enam so ama obi apra anase obi ahwere ne nkwa we no nyina ye nneoma bia ensem fata na fi so obetena akonwa isu yi eyade bia wafa de ato no ho so wo asante mantem de ontimi nton asase manipa mienu ema ho ema asem eno wakasa de ati assess wo mu gyaye a ebema ahotew aba nkonwa sio anase se nananom enneoma esitie na omoton no na ye kasa editia wo mo enso hwa ye de obi si akonwa so a na nka nipa no odimu. Sine UTV nsamtwerefo wokumase wasantema yedikan abohu dawura ama awiase obia ehu se asante ne otumfo se tutu otoso mienu obetena yesikadwa so se asante ehine no wanya mfie aduonu mienu 22 years enam so ama ahemfo atitirifo obia ebo asante ehine abaso evise obetena kunwa so mfie aduonu mienu ni eyade wodi mpuntudwuma aba ewa asante maimu pa enam so ama wanya abasobodie pi university akese ewo wiase
fana nyina abonaba so na mra enam se covid-19 yareboni nti ka wo se o bodwa kese e wo manhia enso asante ne se daabi enya ade obetima bo saa edwa kese no enso nananom ahemfo ene mpanyimfo mbepie mo manhia no okasai ena wo kire se emre du se wo yo hene e wo kuro bi so a e wo se utimi ye niema ese efata otumfo kire mu a e wo se ahensem enidie ebam wo se so yo hene na otonton asase ba kwaton amanipa ba miensa ense emfata amanfo enjai se ne ye ya amanfo ebonaba so no ahemfo no nyina ensua Kache koncheni yako, kache baloni abonte, kache nifa, kache benku, yoko, kache chidomne ne meja. Sana me kache na nasantema. Sema no kure me sebe ya, sema masa, sita. Pia wose me pia masa, tumepeja ne kuna ni pia meye. Tumia ya sasa tumane be kache me. Eno na kifitia. Ni na prono na meye muse dabi. Adisiansu nyame. Nanti nanti ya kure na wose ya de. Wonu ya kasem na no kure no ba. Wodi for crowd what you say. Emfa boni ne. Emfa dia ma onu sisi nipa. Nipa mi e tra wani wakoa wo hine wo panyiro wo mu nyina ye tra wani si na nane ma. Eni obi nya mane na sa ba wani so wo hina kanu kra ma me di for aka che no. Ya nya ne sa dia. Amane na didie wa hine mu a ene e besai. Nti fie dio no mi no ne mo kan so. Na me hwe ni mu na me no obi na me nta bi. Woni aso bi a me sesu adamfo me na obedru me nim dia minima damfo. Amumwa me menye yie emwa ye dia boa me nyina otupo ya me ne me hemfu nyina na ya de because ye to aso ne ye boa edin si ya de de ye fa no kure ya ne ba se otupo ko hemfu ne bi de ya no mo ha de we obi asase wa koton we wa koye se ni ye bo charge basa mo me nyina fa no kure Uba yes on na waton won sa nyina dia na no nche se ko chinchim grofo je asase abe obi aton asase efie dunum na da ho akuhwe asase da ho me ye rent wo ye entry so wan ko pen dia ne dia na musa na so be ye den na oni obi ahye wo ya Sunday ade DH ko na nzanka na wa ko koton nyine ko to asase wo no time e da ho ye so nyina e da ho be pim na ya anton da nti na so da ho akro ni akro na wo nana na diga wange to anka be yo na mo mien sesa so si fie dio ni me no to fo ya de a e fie dodo we ni mo mien nya ni ye na so fie mra Yadaswa ewo Asante Mantemana ye Konsutaman Catholic Senior High School eno ewo Insuta Seche Central Mensini nimu ewo Asante Mantemu o chese girls dormitory neja to ho ahye enam so ama UTV Central Fokopiem wo ho ene era Victoria Aisha wono ene ye headmistress a wo school mo kasaye ema no e kire ye sedie sitie o chese ebreja no ba ye ema womo efre fire service fo bedum no na de chi kwa na eja na san ebebio na yenti esede nchirimu no esitie The lunch by na boys no ebi mu etiati say girls di honomu show girls di honomu show ye kokoshe ya ampa room na meda menya atade ba ko krampo onum matade ehye itie nnu atade ehye enu ane ne ma me kan me mpaboa me play deck ba ko pe ene me books me di ko school me books ahye me textbooks ahye me mpaboa matade even me underwear krampo ni nyina ahye ade ba krampo ni onuma me obi mini se mi bibia se kwadem honuma unya ne mabia o honum just house room 2 there your top box ye bibia se obi ani ho fa pimpo nti e ma mehwe ka say kan akoma nto ye dem no be provide ne mani bia ba but dem da me sense ankenya ya akomo me ekofie owom se benya ba bia da de betim pipa chonka me pese ekofie because mini amanyina ahye mini sui bia mu bia All what I brought to school were things. Please, I want to tell the government that we need help. Those who have lost all their items, we are pleading with the government to provide us some of the items we lost yesterday. One room na ye condemn cry and fashion. And a pair of class and a pamian casami baby share of frano. Ebe epemo mo da ye ma de chi o mo na bia mu ne ne ma na wo awon ne ma hye ne hihie nyina ibedi hu nkomo agege awofo no number mi wura office me ko na makofre na nkwara no score classroom a be 15 minutes time e ti se ensuo na mu na ama e beto
Timikura me friend teacher ni ba ko se on hwe na omo ankwala no meyi ne ma na omo hata because of enwa na esi yem. Afi me ti dede se mo friend ni nyina san so pie na obi bo me prom denden se eja na san ba biu. Na mpa yetu mirika ba behwe na che se. Enwa ba bi a hidru ye nim se je ne bi sie wo ceiling no mo de a na eja no san so a hibiu. Inda ansa na me si for my office na me frɛ fire for no. Me ba na teacher for no so na school for so de no amoye no amu bi so a mo fight jam. Nti se na me kan fire for no kra da so ha. Ba jana no abrasi. Rooms ni mienu a hye ne de nkora be 40 omnoma de amfa ba akokora amfrim. Ba nkora o ya affected in 100 because dan na makoma enum ene abandon no. For now assembly trans ne education directorates fire for ne assembly members conveners you know involved no what we are resolving is ABCC dan electrical fault into see fire for no my we do what happened into say what we're going to say renovate dan on na area boya and so be assembly but for the meantime ya pe baby ankoda no ebeda nti mbese me maufo me show mun kwan na makatro mo say they are in good hands. Yada so ewo asante mantemu a amane a beto ya pono so kire se bambofo amomani anye den anhwa anhwe ye ntokwa eni moja ebetimi ahwe agu a asante mantem no ebe yehu ni nyina ne se hwan ena omu si ne se zongo hene eno kra no womo etoto stress otufo emfa na no entum bi na yensantwerofo de womo hu aboabo no enie Oba eye Kumasi ewo zongo communities ahodo no ho a abrebia womo ebeye akonkyere eye nkremofo beye akonkyere awie no omota edi agro bi a omato ne din gangara na gangara dance ekoso ewo baby ti sa aboabo mosi zongo ene zongo communities na aka no na nam se COVID-19 enti no ye de som atoto saa se ye boabo en ho ne aye enema bi esa na no ene maburu ne bi omo zongo communities ne bi wo Kumasi a ekire se womo hu se ebinim se afi kia sa gangara dance no womo ebeye emra womo de Ramadan no ebeba awie no na no ene bi kire se da bi enemanim ya Bible adwumaku Regional Security Council no omo hwe na omo nsi womo ekwan efise enya ade a womo ebetima akoye sa de womo de sa niema ne bade a wanhwe ya ebeye entokwa a emfa asomdwe ema UTV nsam trefo ene ebi twetwe nkomo obi anum se ene wiase yare bi a aba a eye COVID-19 emi se enamanu nti ama adwadie entutu ye ne nhihye bebri asai nuanom a Kristofo a yesom Kristo nso emi se yare no aha onyiye pa ama wo mo antumi anye de o se wo ye dani dai na eya afibia emi se enamanu ntu na ye papa Sarkin Zongo Alhaji Umar Farouk Al Said Sultan etna se ne na hemfo wo mo dwen ye hunti ena ye se dabi afiwe eye idi no eya ye wo agudie bi a amamre kwan so ye di hihye kwan so e de ba ye nyina ye di ani ye friend gangara e be se o mo se ye be ye sala no asomdwe mu a ye nyina ensan kofie ye enko boye ho ban e me se enamoni ntu na obi nso asori a wono nso se wono nso e kire ne bobre e kire ne tumi se wono onni die Sarkin Zongo e ka no e me se ye twe na sa no Akosua e me se entwa yie efiri se yewura sante hen ema ye directions se yendi so na wono kura no na koside ne ewugude ne fofie kura no yale ne me se bambo enhihye no eka no enti akra me wo kan no yemfa asomdwe ene odo ni yedie ene opepa entenase afe yenko sunyane na yenkohwe asem a esi ewo ho sunyane circuit court say yabo mamane se aposifo bi womo ahwe ama obi a yache na ba police station womo abro na e de handcuff agu ne nsa de na boduam ade eche ye na nipa wagya ne nan wagya waye ne ho bi ne ho aye fisa nti ekoba asa na womo yi nipa ne collapse ye de ne koduru ayaresabia no na watoa nananom wonsie do eno e na aposifo enya kokoduro kofa enipa no ko pe baabi a wo mo sie no
na omo sie ni wie no omo hu se de ade ni si kɔ no ani aye nyan e na omo sa akɔtu funu no omo de beto baabi foforo na asɛm yi pie ye no ye nyina enim se saa aposifo yi yama wonom ekɔ interdiction nenso ye nya ne saa ye de omo akɔpie mu wɔ court a asɛm no ho nsɛm baabi ekoduru ye no ye sentwe ni William Arthur wɔ ahoma no so a wɔde nsɛm no ento aso ba wili ma hen me pacho so sese akosi sei mo kɔ court no yo ahefo be ha asɛm we de ye di ɛho akiri kaka ɛfa no ewu a ɛyɛ Abubakari Bahari owu ye no na ɛna court no ɛkɔ asetena ɛwɔ ɛyɛ Sunyane Circuit Court A ɛyɛ His Lordship Jojo Hagan ɛtena asɛm no so na asɛm no ɛyɛ approach for me and saying ayebo omudini no ɛyɛ General Constable Ebenezer Kufu wadi fie 24 years and a General Corporal Williams Akosua ono so ɛwɔ 38 years and a Inspector War na ɛfɛ Chief Inspector Eric Afuru ono so ɛwɔ 48 years awomu na ya aposifo a omo hwese kwa honom ɛna afoforo miensa ɛyɛ bank manager ɛyɛ Abubakar Bahara ɛto bo ne car mu ye friend Emmanuel Ofori Kingsford awɔ for 59 years ɛna ɛyɛ security for mienu a wɔhwɛ bank no so no wɔn so ɛka ho bia wɔde wo nyina ɛde ba ɛyɛ court so na court ne tie nsɛm no tie nkyerɛmu no ɛyɛ sɛ wɔn stand for nkɔhyɛ ɛyɛ abankukum ɛyɛ prison custody na nyame adoma ɛyɛ on the 11th May 2021 na omode omo asan outside court na omo charge 2 accounts na account ni boni beka say ba ko conspiracy to commit a crime to wit murder say na eni da ho say omo kuma no pese omo nipa na ba ko so criminal offense act 160 act 29 no no court ni so a wodi bu o say won koda aban kokum na on the 11th of May 2021 na won so whatsapp court na ye ne busuafo ni bi kasa mo say woda aban na say na woda apolitifo so as said one say one kasa won ni pabi na omo aya some kata so mu aso a omo say the first step de omo ba court no aya sa de omo call mine no mani agisa say no omo de omo say atentene ne ebeye adwuma na emre bi a wo say ye digita abonifo ni na no ye de edi omo nti evia ye de omo akoko aye de omo call reminder nyame adoma on the 11th of May ye be say the chiri na de omo bi aye de aba. Okay yo na o sa wa asem foforo a wo de beto aso amaye ya na sisi ade kromo na meka say time asem ni ba yi no nanka bata ye ya ba o kaka vite na ye mabu na wo no na wo mintimu asidi ni ade nti ye ma asojafo ni policefo ekugu kromo ko hwe bank ni police station bo kai youth ni ye say police station kwa de be shi na fiko wo mo mbabo ye ho ban na say mo sabe say kunku ye ho asisi de na police kwa be station ye be shi na fiko but esan soldiers ni police ye de wo mu ekugu wo no ama abotoyem ene pepe aba wosia na emom no nipa na wawu no police for pathologist obi papa nipa no eba mortuary nipa no eda Sunyane Mantukwa no ma wo be papa no be ma wo kire say wo na wawu ni de ne koko say obeka say ne chest no egugu mu na ono de obeka say wo na branch na wu no unnatural. That's our word na pathology. Oh, you see. Na no mate wuli ya da se papa ne amane bo koso adi akire nsem no de ebesi bia ye be ma yahwefo no mo so ahwe anope ye bɔ mo amane na ye ka akire mo wo dawuro se wokɔ La Paz ya phone dealer bi kamia ye se yesusu se obi na eku no eno no ye bɔ moden ene tesano post commander wono na hwe mantemu ase ACP amani ne ne kodi nkomo bisa ne se na ne mrantie no kɔ ye no de en na wo mote ye
Passion, yes, if you're not a witness, but are you too early? Are you too early for us to be able to tell you anything about the incident? Not until we finish with our investigation. International. Now, my pastor, my phone, yeah, investigation, you be see the better jam will be out, send you be able to many will be a moon in Aniaba, and you who say you're cool. Ain't he said, Obin the Bekun, no Sam Roberts in the Bekun, Yen I knew. A fair and son, I have a investigation. Now, for you whom you see, Yentia, Yeniano, one say your neck crime scene for her. Your two chapters, you set your DVR on, and run up the above there and Minapun yet. And they come, will be funky, and no sanity. Abusia ye general who say me so na yaje aboafo nkrato aba ye ba agudie mu nsem Romeo Drew e de beto aso